Andy. This is Dr. Bhanu Prakash Reddy, representing Plural Technology. And I'm very proud and happy, especially to Ramna Garu, who is a man who has created this ITTV, and especially for entrepreneurs. A man who can understand the problem of entrepreneurs is a real man, source of energy and terror. Today I'm very proud and happy that within 1 year, an ITTV has gone to such a level where they have created the stories of entrepreneurs coming outside and informing the people, the general public, what is the pain they go through and their success stories for a lot of other new upcoming entrepreneurs learning from this journey was a great story. ప్రతిదానికి అంటుంటారు ఏదో కథ కావాలని చెప్పేసి. So this is something that I really feel, my heart says, this was only TV which came back to us and asked us, not about my company, about you, but they asked about how did you start your journey? What was your pain points? So this is what the ITTV is trying to create more specifically for the entrepreneurs. And this is for entrepreneurs, for the entrepreneurs, by the entrepreneurs, for all entrepreneurs, I can definitely say. So don't miss this opportunity. 28th of this month is going to be a great day to all of us. Congratulations to all of you. Ramakrishna Garu, to you also. And this is the day, like I would really wanted to inform all the entrepreneurs not to miss this day, to come and capture one of these spot there at this place, at location. Try to see a lot of other entrepreneurs who are coming there. See the great network which is happening there, which always, this is a place, this is a TV, ITTV is coming to bringing up such a great network and all entrepreneurs together at one location at T-Hub is a great location to all of us to be there. Please do come, don't miss this opportunity and be in the entrepreneurial journey. I wish you good luck and all the best to all of you people. Andy. Good. బిజినెస్ ని ఎవరైనా మొదలు పెట్టొచ్చు, కానీ దానిని సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు తీసుకెళ్లడం అంత ఆషామాషి కాదు. కేవలం కొందరి వల్ల మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. ఇలాంటి విజయవంతమైన వ్యక్తుల్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తోంది ఐటీటీవీ గ్లోబల్ మీడియా. బిజినెస్ స్కేలప్ అవార్డ్స్ తో వారి ప్రతిభకు పట్టం కడుతోంది. ఐటీ, బిజినెస్, మీడియా, హెల్త్, ఫ్యాషన్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ తో సహా 40కి పైగా కేటగిరీలో పురస్కారాలను అందజేస్తోంది. ఐటీటీవీ గ్లోబల్ మీడియా, ద వాయిస్ ఆఫ్ టెక్ ఇండస్ట్రీ. సమస్త సాంకేతిక ప్రపంచాన్ని మీ కళ్ల ముందుంచే వేదికది. అవార్డ్స్ సెరమనీలో భాగంగా నిర్వహించే టెక్ టాక్ షోస్ సాంకేతిక రంగంలో లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ పై లోతైన అవగాహన కల్పిస్తాయి. అంతేకాదు, ఎక్స్పోలో స్టాళ్ల ఏర్పాటు ద్వారా మీ బిజినెస్ ని ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు. 100 మందికి పైగా టాప్ కంపెనీల సీఈఓలు, సిఎక్స్ఓలు, సినీ క్రీడారంగ దిగ్గజాలు హాజరయ్యే వేడుకిది. హైదరాబాదులోని టీ-హబ్లో ఈ నెల 28న గ్రాండ్ గా జరగబోతోంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం? ఈ నెల 15లోగా సంబంధిత కేటగిరీలో నామినేషన్ సమర్పించండి. బిజినెస్ స్కేలప్ అవార్డ్ ని గెలుచుకోండి. డోంట్ మిస్ దిస్ ఛాన్స్ టు పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యువర్ బిజినెస్ in the spotlight.